Hi engineers! In this video, we're going to discuss the methods of undetermined coefficients. So sa previous lesson, kung mapapansin nyo na ang homogeneous equation ay naka-equate sa 0. But paano kung naka-equate na siya sa isa pang equation? So sa method of undetermined coefficient, considering the linear differential equation with constant coefficients, which is the equation na ito ay equal sa r of x, or simply a y double prime plus b y prime plus c y is equal sa r of x. Pwede rin siya isulat as f dy is equal to r of x. So letting the f dy is equal to r of x as our equation 1, and f dy is equal to 0 as our equation 2, then y sub c as our complementary solution ng equation 2, then y sub p sa particular solution ng equation 1. So therefore, para makuha natin ang general solution, we have y is equals to y sub c plus y sub p. Then, determining the right particular solution. So, paano nga ba natin malaman kung ano gagamitin nating particular solution? So, there are ways to determine the right particular solution or yung YP natin. So, una, kung hindi siya solution ng homogeneous DE, so pwede natin gamitin na mag-assume tayo na kapag yung right side or yung coefficient natin ay ax plus b, i-assume natin na yung yp ay ax plus b. Then, same here sa pangalawa, pangatlo, and pangapat. The next is, paano kung solution na siya ng homogeneous DE? So, susundin natin yung case 2 na sa previous lesson na repeated roots na nagmumultiply tayo ng x sa each term. So, para ma-illustrate natin ng maayos at malinaw, here's Rika to give examples. So, for the first example, we have d squared minus 6d plus 9 times the quantity of y is equals to e raised to x. So, ang formula natin gagamitin dito is yung y is equals to yc plus yp. So, first, hanapin natin yung yc niya. So, ang yc is yung auxiliary equation na to na equals to 0. So, d squared minus 6d plus 9 is equals to 0. So, ngayon, yung mga d, kailangan nating palitan ng m. M squared minus 6m plus 9 is equals to 0. So, ngayon, i-factor natin siya. Hahanap tayo ng numbers na kapag ka pinag-plus ay negative 6 at kapag ka minultiply ay positive 9. So, m minus 3. So, ang m natin ay 3 at 3. So, since repeated roots siya, ang magiging value ng yc natin ay c1 e raised to 3x plus c2 x e raised to 3x. So, meron na tayong yc. Ngayon, hanapin naman natin yung value ng yp. So, since ang yp natin is e raised to x, ang gagamitin natin is yung ae raised to x. So, derive ae raised to x, y double prime, same lang din. So, itong y prime natin is equal siya dito sa d. At ito namang y double prime natin ay equal siya dito sa d squared. So, substitute lang natin. ae raised to x minus 6 plus 9
okay na. Distribute naman natin ngayon. So, okay na. Equating the coefficients, lahat ng may e raised to x, ililist natin para makuha natin yung value ng a. So, a minus 6a plus 9a. So, ito 1 na lang yan. So, a minus 6a is equals to negative 5 plus 9a is equals to positive 4a. So, divide natin both sides by 4. So, ang a natin is equals to 1/4. So, substitute natin sa yp. So, para makuha natin yung final answer niya, kailangan nating pagsamahin yung yp at yung yc. So, y is equals to yc, c1 e raised to 3x, plus c2 x e raised to 3x, plus 1/4 e raised to 3x. So, this is the final answer. So, proceed tayo sa second example. So, ang gagamitin nating formula dito is yun pa rin, yung yc plus yp. So, yung yc natin, ito siya, isusulat lang natin yung nasa left side. Tapos, equal to 0. So, ngayon, papalitan ulit natin yung mga y ng m. So, m squared minus 7m is equals to 0. So, ilalabas natin yung isang m. So, ang m natin ay isang 0 at isang 7. So, since magkaiba sila, distinct roots, ang magiging yc natin ay c1 e raised to 0x plus c2 e raised to 7x. So, since 0 siya, magiging 1 na lang siya. c1 plus c2 e raised to 7x. So, meron na tayong yc. So, ngayon, hahanapin naman natin yung yp niya. So, since meron tayong e raised to 6x, ang gagamitin natin ay a e raised to 6x. So, derive second derivative times 6. So, ngayon, substitute na natin siya. So, 36a minus 7a 6e raised to 6x is equals to 6e raised to 6x. So, equating the coefficients, lahat ng may e raised to 6x, ililist natin para makuha natin yung value ng a. So, 36a minus 42a is equals to 6. So, 36 minus 42a is equals to negative 6a plus 6. So, ang a natin is negative 1. So, substitute negative e na lang kasi 1 nga. So, 6x. So, pagsasamahin na natin sila para makuha natin yung final answer. So, y is equals to c1 plus c2 e raised to 7x minus e raised to 6x. That's the final answer. So, for our next example, meron tayo ditong d squared
plus 3d plus 2y is equals to 12x squared. So, una natin gagawin, kukunin muna natin yung kung ano formula. So, y is equals to yc plus yp. And una natin kukunin ay yung yc. Yan. So, kunin muna natin tong nasa left side. D squared plus 3d plus 2 y, then equate natin sa 0. Then, palitan natin ng m yung mga d. M squared plus 3d ay 3m plus 2 equals sa 0. Huwag natin sulat yung y. Pwede naman isulat yun. Then, factor natin siya. So, isip tayo ng number na kapag pinag-multiply ay 2, then kapag pinag-add ay 3. So, dito ay m. Ito ay m. So, ano ba factors ng 2? Pwedeng 1 times 2. Yun, 1 times 2. So, pareho silang positive. So, ang roots natin dyan ay, roots ng m dyan ay negative 1 and negative 2. Since magkaiba yung roots niya, follow natin yung distinct roots, case 1. So, ang maging yc natin ay c1 e raised to negative x plus c2 e raised to negative 2x. Then, may value na tayo ng yc. So, natin nga hanapin ay ang value ng yp. Nilagay yung yp. Equal siya. Tapos tingnan natin yung nasa right side. So, di ba naka-square siya? Ang gagamitin natin ay yung ax squared plus b x plus c. Ayan. Then, kukuha natin yung derivative. Y prime p is equal sa 2ax plus b. Then, since second derivative to, so kunin natin yung second derivative. Equal siya sa 2a. Ayan, 2a na lang. Then, after natin makuha yung mga derivatives, substitute natin yung mga value nila dito sa original equation. So, yung d squared ay yung y double prime. 2a tapos plus 3. Ano hindi natin yung first derivative? 2ax plus b. 2ax plus b. Then, plus 2. Tapos, y to, yp. I-substitute natin. ax squared plus bx plus c. Equal siya sa 12x squared. 12x squared. Then, i-distribute natin yung mga pwedeng distribute. So, 2a pa rin plus 3 times 2, 6ax plus 3b, oops, b pala, plus 2 times ax squared, 2ax squared, plus 2bx plus 2c equal sa 12x squared. Ayan. Then next, gamitin natin yung equating coefficients. So una, kunin mo natin yung may mga value ng x squared, coefficient ng x squared. So dito, 2a, 6ax, 3b. Ito, 2ax squared.
2a. Dito, wala dito. Dito, x squared. Equals siya sa 12 x 12. Then, dyan, makukuha natin yung value ng a. Ang a natin ay 6. Divide by 2 both sides, so 6. Then, kunin naman natin yung value ng mga coefficients ng x. So, dito, 2a, wala namang x. Dito may x, so 6a. 3b is 2ax squared. So, may x, so plus 2b. Then, plus 2c equals, dito wala naman, so 0 na lang, equals sa 0. Since may value na tayo ng a, pwede na natin siyang substitute. 6 times 6 plus 2b equals sa 0. And the next is 6 times 6, 36 plus 2b equals 0. Subukan natin camera natin. Ayan. Then, ilipat natin sa kabila yung 36. 2b is equals to negative 36. Then, divide both sides by 2. So, b is equals to negative 18. And the next, last, yung mga constants. Mga constants natin ay, a raised to 0, x raised to 0 na lang. We have 2a plus 3b plus 2c equals sa 0 kasi wala din naman ditong constant. Since may value na tayo dito ng a and b, substitute na natin. 2 times 6 plus 3 multiplied by negative 18 plus 2c equals to 0. Multiply natin. 12 minus 3 times 8 is 24. 54 plus 2c equals to 0. Then, 12 minus 54 is negative 42 plus 2c equals to 0. Ipat natin yung negative 42. 2c is equals to 42. Divide both sides by 2. So, ang c natin ay 42 divided by 2 ay 21. Yan. So, may value na tayo ng a, b, and c. Balik na tayo sa yp natin. So, sa yp natin. Substitute natin yung mga value ng a, b, and c. So, yp natin ay ax squared. Ang a natin ay 6. 6x squared. Yung b natin ay negative 18 minus 18x. Ang c natin ay 21. So, meron na tayong yc and yp. Ngayon, yung sagot natin ay c1 e raised to negative x plus c2 e raised to negative 2x plus 6x squared minus 18x plus 21. Then yun na yung final answer natin. So for our next example, we have d squared minus 3d minus 4y is equals to 2x squared plus 1. So una sulat na natin yung formula. Y is equals to y sub c plus y sub p. Una natin kukunin ay yung y sub c. Copy lang natin yung nasa left side. D squared minus 3d minus 4 y, then equate natin sa 0. Then palitan natin ng m yung mga d. M squared minus 3m minus 4 is equals to 0. Then factor natin yung equation.
Here is m. Isip tayo ng number na kapag pinag-multiply ay negative 4. And then pag pinag-plus ay negative 3. Ano ba factors ng negative 4? 2 and negative 2. Pero pag pinag-plus ay hindi naman negative 3. 1 times 4. 1 times negative 4. Ayan, 1 times negative 4. 1 times 4. Yan. So, ang roots ng equation natin or yung m natin ay 1, negative 1, and positive 4. So, distinct roots ulit. So, maging y sub c natin ay c1 e raised to negative x kasi negative 1 plus c2 e raised to 4x. Okay na, stay lang natin dyan yung y sub c natin. Sunod naman ay yung y sub p. Y sub p. So, makikita natin na mayroong x squared. 2x squared siya. So, gamitin natin yung ax squared plus bx plus c. And derive natin. So, y prime p is equals to 2ax plus b. Since second derivative dito, so kailangan natin ng second derivative, 2a. Then, i-plug natin yung mga value na to dito sa original equation. So, d squared ay second derivative, 2a minus 3 multiply sa first derivative, 2ax plus b minus 4 then sa practical solution. So, ax squared plus bx plus c is equal sa 2x squared plus 1. And then distribute natin yung mga pwedeng distribute. 2a, negative 3 times 2ax, negative 6ax, negative 3b, negative 4ax squared, negative 4bx, negative 4c is equal sa 2x squared plus 1. Then, pwede natin gamitin yung equating coefficients. Unahin natin yung mga may x squared. Here, meron ditong negative 4a. Dito ay may 2. Positive 2 siya. Is equal sa 0. Ups! Ay, mali pala. Wala pala to. Ito dapat ang naka-equal. Yan. Then, para makuha natin yung value ng a, divide natin both sides by negative 4. So, negative 1/2. Then, sa may mga x naman, we have negative 6a, negative 4b, sa kabila ay wala. So, 0. So, since may value tayo ng a, substitute natin, negative 1/2 minus 4b, 0. Negative 6 times negative 1/2, positive 3 minus 4b equals sa 0. Then, lipat natin yung negative 4b. So, 4b dito, then divides both sides by 4. So, ang b natin ay 3 over 4. And last, yung mga constant. We have 2a,
and negative 3b. Also have negative 4c and positive 1. May value tayo ng a and b. Substitute natin. Take 1 half minus 3 over 4 minus 4c equals to 1. So dito 2 times negative 1 half ay negative 1. Dito ay negative 9 over 4. Negative 4c equals to 1. So lipat natin yung mga constant. So negative 4c equals to 1 plus 1 plus 9 over 4. So we have here 1 plus 1 is 2 plus 9 over 4, or 2 ay 8 over 4, 8 plus 9, so 17 over 4. Then C, 4. Then divide both by negative 4. Yan, then C is equals to 7. So ito bang may 1 dito? 17. 4 times 4 is 16 over 16. So meron tayo ng value ng A, B, and C. We can proceed now sa value ng YP natin. So ang YP natin, AX squared, ano ang A natin? Negative 1 half X squared plus B, ano B natin? 3 over 4. 3 over 4 X. C naman natin ay negative 17 over 16. Then meron na tayong YC and YP. Pwede natin makuha yung general solution. YC plus YP, C1 e raised to negative x plus C2 e raised to 4x minus 1 half x squared plus 3 over 4x and negative 17 over 16. And that is our final answer. So sa last example natin ay d squared minus 3d minus 4y is equals to 30 e raised to 4x. So una, sulat muna natin yung formula, sub c plus y sub p. Then una natin kukuha ay y sub c. So kumpahin mo natin yung left na equation na d squared minus 3d minus 4y, then equate natin sa 0. Palitan natin ng m yung mga d. Minus 3m minus 4 equals sa 0. Then, i-factor natin. So, ito ay m, positive 1, and negative 4. So, ang roots natin ay negative 1 and positive 4. So, distinct roots siya, case 1. So, ang y sub c natin ay c1 e raised to negative x plus c2 e raised to 4x. So, kung mapapansin nyo na pareho yung y sub p natin dito na e raised to 4x, dito rin sa y sub c ay e raised to 4x. So, susundin natin yung repeated roots na mag-multiply tayo ng another x. So, ang y sub p natin, since e raised to 4x siya, a e raised to 4x, then mag-multiply tayo ng x. So, derive natin yung a, constant siya. Then, multiplication rule, x. Then, derivative ng e raised to 4x ay 4 e raised to 4x plus e raised to 4x. Then, second derivative,
Then, itong a, constant siya. Then dito, derive natin yan yung 4, lipat natin, ilagay natin sa gilid. Then derive natin yung x e raised to 4x. X 4 e raised to 4x plus e raised to 4x. Plus, derivative nito ay 4 e raised to 4x. Then simplify natin, double prime is equal sa, so distribute natin dito, a 16 x e raised to 4x plus 4 e raised to 4x ay plus 4 e raised to 4x. Then distribute natin yung a, or kahit wag mo muna, ito muna, pag-klase natin, 16x e raised to 4x plus 8 e raised to 4x. Since may value tayo ng y double prime tsaka y prime, pwede natin siya i-substitute dito sa original equation. So yung d squared ay yung y double prime, a 16x e raised to 4x plus 8 e raised to 4x minus 3, then yung first derivative. First derivative natin ay a x for e raised to 4x plus e raised to 4x. Then yung y-sapin natin ay minus 4 multiply sa a x e raised to 4x. Equal siya sa 30 e raised to 4x. Then, gamitin natin yung equating coefficients. Unahin natin yung mga mayroong x e raised to 4x. So, dito, distribute natin. Meron siyang 16a. Then, dito, meron siyang 3a, negative 3a. Dito, meron siyang negative 4a. Equal sa, since dito ay wala namang x e raised to 4x, so 0 lang siya. So dito, pwede natin siya i-simplify para makuha natin yung value ng a. 16 minus 3 is 13, minus 4 is 9a. So 0, divide both by 9. So a natin ay 0. Then, lahat naman ng merong e raised to 4x. So, dito ay meron tayong 8 e raised to 4x na meron din siya, ang coefficient na ay 8a. So, ito hindi natin ito isasama. Dito, negative 3a, negative 3a. Then dito, wala na dito. Then dito ay mayroon 30. So dito makuha natin yung value ng a. 8a minus 3. So meron tayong 5a. 30 divide both sides by 5. So a natin dito ay 6. So may value na tayo ng a. Pwede natin siya i-substitute dito sa y sub t. So 6 x e raised to 4x. Then now, meron na tayong value ng y sub c and y sub p. Pwede natin makuha yung general solution. C1 e raised to negative x plus C2 is 4x, then positive 6 x e raised to 4x. And that's our final answer.